Jag är fantastiskt glad att presentera det här webbinariet och som blir poddavsnitt i podden som gör dig glad. Som heter Så blir du en sensemaker. Och det här är första delen. Vi kommer ha 3 stycken webinars i den här serien. Och det allra första det handlar om hur du tränar ditt mindset till topp 26. Och vad är det här med topp och vad är det här med 26? Och det kommer vara andra siffror också i luften idag. Ja, det ska jag förklara för dig alldeles strax. Men jag tycker kanske att det är lika bra att köra igång. För att idag är det ju mycket kul på gång här. Och vi kommer alldeles strax dit, men först måste vi börja med att gå bakåt i tiden. För det var ungefär 100 år sedan. Så här såg bilarna ut då. Och då var det ju lite speciellt, för antingen så hade man en bil och då kunde man komma fram lite längre och lite snabbare, eller så hade man ingen bil. Det var en väldigt, väldigt stor skillnad. Så när den kom var det en stor utveckling som spelade stor roll för många. Och både Bruce och jag är ju författare. På den tiden då fick man hålla på med den här. Man fick skriva på skrivmaskinen och det gällde att inte skriva fel. För det gick ju inte att sudda eller ordbehandla eller googla och kolla så att man skrivit rätt. Nej, det var så här man fick göra ett långsamt jobb där man fick vara väldigt noggrann hela tiden. Och hur gjorde man affärer på den här tiden då? Jo, affärer det gjorde man som de alltid hade gjort. På det här viset. Man träffades. Man funderade på, ja, gillar jag den här personen så jag kan tänka mig att göra affär? Och sen till att börja med så bytte man ju grejer. Men sen kan det ju vara så att man fick betalt i riktiga pengar. Och sen så var det ett personligt möte som gjorde att det här fungerade. Det var liksom så det funkar. Det gick inte att göra på något annat sätt. Det gick inte att mejla in en beställning. Det fanns ingen möjlighet till det. Sen så har ju åren gått sedan dess. Ganska många faktiskt. Och nu 100 år senare är det ju på det här viset. Nu handlar det inte om att ha eller inte ha bil. Nu handlar det om att ha eller inte ha ratt. Eller ha eller inte ha förare på bilen. Det har utvecklingen tagit oss till på bara 100 år. Och hur är det med det här med skrivmaskiner och hur man tar fram material nu för tiden? Ja, Siri är ju bara ett exempel på alla AI som finns. Och då är det ju någon som säger att jag läste en undersökning om just det här med röstsökningar. Du kanske har provat det själv och har en liten diskussion med Siri och se vad ni har kommit fram till. Det är alltså 71% av alla i USA, hittade jag en siffra, som håller på med röstsökningar. Och det är ganska många om man gör det regelbundet. Så det här med att prata med sin dator eller med sin telefon eller med ett AI-system, det är något av det vanligaste som finns. Så hur gjorde jag då när jag skrev AI och försäljning? Jo, för att visa hur det var, och det här är ju evigheter sedan nu, 3,5 år sedan. Jag pratade faktiskt in ett helt kapitel. Och samtidigt så skrev dataprogrammet in det här på skärmen, så att när jag pratade kom det upp som text. Så kunde jag redigera det som vanligt. Så nu kan vem som helst skriva en bok. Det är helt underbart. Men så har vi det här med hur man gör affärer. Det är inte på samma sätt längre. Något håller på att hända och det händer fort. Och vi ska strax komma till varför. Men det här är riktigt spännande att ha koll på. För just nu, utifrån vad vi ser på marknaden, är det ett extremt spännande läge. Det finns både stora hot och stora möjligheter. Bruce och jag hittade nämligen en rapport som heter The Future of Sales. Det är Gartner som har gett ut den och de är ju stora när det kommer till det här med att förutse vad som ska hända.
Det här är bara en av många sådana här rapporter som finns. Och det som är lite intressant med den är några speciella saker som vi ska prata om här. Till att börja med så kan man titta på de 4 generationerna som just nu är ute och jobbar i den här världen. Och du kan väl kolla här om du hittar det själv. Babyboomers, det är ju de som i viss mån håller på att gå i pension här nu. Födda 46 till 64. Sen så har vi min generation, den som är generation X. Folk som är födda mellan 65 och 1980. Och sen kommer millennials födda 1981 till 96. Och generation Z som är födda mellan 97 och 2015. Och jag tänkte kolla om du hittar dig själv där. Ja, man kan ju fråga sig varför det här är intressant. Men just för oss som gör affärer har det här visat sig att det är mer intressant än något annat just nu. För så här är det. 44% av alla millennials, av de som köper in, alltså kunder, de skulle helst slippa att ha någon som helst säljarinteraktion. De skulle vilja lösa det här på egen hand. Och vad innebär det här då? Ja, det här innebär ju att det blir svårare och svårare och svårare att komma fram till kunder om man är ute och säljer. Därför många helt enkelt inte vill träffas längre av olika saker. Och det här går ju till och med så långt så att 33% av alla köpare skulle helst vilja ha en helt säljarfri säljupplevelse. Och när man tänker på det, oj, hur kan det vara så då? Ja, för den här siffran, den är ju faktiskt några år redan, så att den växer hela tiden. Och hur tar det här sig uttryck? Jo, det tar sig uttryck att det är svårare att boka. Det är svårare att träffa sina kunder. Det är svårare att följa upp på kunderna. Och som många säger, plötsligt så ghostar kunden. Den är borta. Men då är det ju frågan, när man tänker på millennials här, vilka säljare är det som millennials inte vill träffa? Ja, det är ju ett naturligt självklart svar på den frågan. De som inte kan hjälpa dem på rätt sätt. Ja, och vilket är rätt sätt då? Jo, det är det sättet som millennials vill bli hjälpta på. Och varför är millennials speciellt viktiga just nu då? Jo, eftersom mer och mer övergår inköpsrollen till generationen millennials. Och där är det alltså folk som säger så här, för det var 21% av alla inköpare kan gärna tänka sig att göra ett inköp på över 5 miljoner utan att träffa en säljare. Och med tanke på det så kan man ju fundera på, okej, jag kanske behöver skärpa upp mig så att jag är en av dem som man vill träffa. Och de här slutsatserna, ja, alla vd:ar och säljchefer behöver fatta det här, det är helt klart. Men också alla kammare, alla egna företagare, alla som säljer något överhuvudtaget. Och det här med att det gäller inte min bransch, det är det bara att glömma bort. För det här funkar i industrin, high-tech, low-tech, gamla företag, nya företag, små företag, stora företag. Det är på samma sätt överallt. Det första, inom ett par år kommer våra kunder och potentiella kunder förmodligen inte vilja träffa oss överhuvudtaget. Den kommer man inte ifrån. Men sen så har vi det här, och det här är ju positivt. Har vi den bäst tränade säljorganisationen i branschen, då kommer de vilja träffa oss. Det är det som är så skönt. Och Gartner säger så här, den viktigaste rollen säljaren kommer ha är att stötta och boosta kundernas självförtroende i köpsituationen. Den viktigaste rollen är inte att snoka upp dem som det var förr i världen. Nu är det att stötta dem i slutet som är det viktiga. Och de säger så här, positionera era säljare som sensemakers. Kalla dem inte vd, kam eller säljare eller projektledare. Det var förr. Nu handlar det om att vara en sensemaker, alltså den som gör att inköpet makes sense för kunden. Och det är ju precis det här som jag och Bruce gör. Med top 26-konceptet och nu också med top 7-konceptet. Det vi gör är att först lära den som gör affärer att bli en toppaffärsman, affärskvinna.
och sen bli en rådgivande sensemaker som kan få kunden att ta snabbare och bättre köpbeslut. Och så här skulle man kunna beskriva det. Det här är första gången jag visar den här bilden för någon överhuvudtaget. Det som man kan se, vi kan jämföra alltså hela det här resonemanget med sensemakers med turneringen Wimbledon. Den viktigaste tennisturneringen som finns i hela världen. Vi har ju en grupp här som vi kallar för Suck 74. Det är de som verkligen får passa sig nu. De som är de 74% som suger. Och det är ungefär som att komma till Wimbledon och åka ut i första eller andra omgången. Sen är det så här, så har vi top 26. Tar du dig till tredje omgången, det som kallas för 16-delsfinal. Ja, då är du ju en av de 26% bästa. Och det är ju inte så dumt. Det betyder ju att du behärskar de egenskaperna som man behöver ha som toppsäljare. Liksom bland som de 26% bästa. Det är övre kvartilen. Men grejen är, allt pekar på att det kommer krävas mer. Du kommer behöva gå upp i topp 7. Och topp 7, det är de som går till minst kvartsfinal i Wimbledon. Det är där som det händer. Exakt uträknat så är det, vad jag har för mig, att det var 6,92% som ligger här. Men vi kallar det för topp 7. Så att det är så här som det ser ut. Och då finns det olika sätt att ta sig till de här stegen. Jag tror att om ett par år kommer Suck 74 vara borta. De kommer inte jobba med försäljning längre. Jag tror att top 26 kommer vara de som får kämpa. Jag tror att topp 7, det kommer vara de som är toppsäljarna, de som gör de stora affären, de företagen som växer fortast. Det är så som jag tror det kommer se ut. Och jag ska inte prata själv hela tiden, för vi har alltså kanske Europas bästa säljtränare med oss idag. Så jag skulle verkligen vilja let me introduce my dear friend from many years, Mr. Bruce King. Are you here? I'm certainly here. Perfect. So how's life in UK these days? Spring is here. It's getting a little bit warmer, so things are good. Perfect. The economy is terrible. Yeah, we have a terrible government, and what with the tension with the USA, things are not looking rosy, but we soldier on. Yes, we are. And that's one of the reasons we are here today, because we will discuss the importance of positive mindset in sales today. And I know that you have spoken about this for many years. In the beginning, I learned from you about positive mindset in sales. So let's go straight to it. Bruce, how important do you think it is to have a positive mindset in sales, and why is it so important? One of my heroes is, or rather was, Albert Einstein. He was a very smart guy. And Albert said, success is 80% attitude, in other words, a positive mindset, and 20% skills. But it's one of those rare occasions when I don't agree with Einstein. In my view, success in sales, in fact, success in anything, is 100% attitude and 100% skills. Now, that might sound a bit confusing because that makes 200%. But as far as skills are concerned, being good enough at selling is just not good enough anymore. Competition is so intense nowadays, and buyers are a lot smarter than they used to be. Excuse me. So good enough is not good enough. We have to be brilliant. Having said that, the world is full of people who do have great skills,
but have a terrible attitude or mindset. They blame everything and everyone for their failure to succeed. But the truth is, they don't do what they know they should do. Attitude, that a positive mindset, is absolutely essential for success. You are what you think you are. And what you think you are affects how you use your skills, your work ethic, your appearance, how others perceive you and react to you, how you influence others, and everything else involved in being a success in sales and everything else too. Einstein also said, and I do agree with this one, the world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. Because you really are what you think you are, and you have to work on instilling that mindset into the unconscious mind, because that's what controls you, not your conscious mind. Do I have time to explain a simple exercise that will help, Max? Do that. Okay, so no matter how successful you think you are right now, this will help you become massively more successful. And what you need to do is you need to get a pen and paper. You have to handwrite this, not type it. You can type it up later. Handwrite it and go back as far as you can possibly remember, back to when you were a small child, and write down everything since that time that you succeeded at. You know, it could be something like the first time you managed to ride a two-wheeled bike without stabilizers and didn't fall off, and how great you felt. It could be the first time you swam the width of a swimming pool. But write down every single thing you can possibly remember when you succeeded at something. And just keep writing and keep writing and keep writing. You could go on maybe for hours. And then when you've done that, yep, you can type it up and you'll have a long, long list of things that prove to you you were and are amazingly successful. It's a very powerful exercise. That's a good start. Just before I let you in here, I explained the difference as we see it from a SAC 74 seller, a top 26 seller, and a top 7 seller. When something bad happens, what do you think is the biggest differences between how a SAC 74 seller and a top 7 seller can handle the thoughts and attitude, and what is happening for those two tiers? Okay, great topic. Well, the SAC 74 sellers will go into a depression and struggle to find their way out of it. A top 7 seller will treat everything as a learning experience. So when things do go wrong, when bad things happen, they think about it as a positive experience. You ask yourself, what can I learn from this that will help me be even more successful in the future? It's positive. Now, I can hear some people thinking, that's easier said than done, Bruce. But here's the thing. You have two choices. You can dwell on the problem, the disaster, and if you do, you'll just attract more problems and more disasters, or you can focus on using it as a positive learning experience. You have a choice. Make the right one. Okay, and a lot of people thinking and talking and are scared for the things that happens in all over the world, in England and in Ukraine and in Russia and in USA. So what can we learn from all that?
It's all part of life's rich tapestry. We have to focus on what we can control, not what others are maybe doing to us or trying to do to us. We have the choice. Okay, and if we have the choice, then we can't go with the stream, because the stream is all over those questions and are scared and buying a lot of things, and just start digging those shelters in the ground. And among them, we need to use our minds and our heads and brains to keep positive, and really practice on it. Is that so? It's definitely so. The thing is, there are some things you can do something about, and there are a lot of things you can do nothing about. But you've heard of the story about, a butterfly flaps its wings and it causes a storm many thousands of miles away. Mm. Everything that we do that is positive puts out positive energy into the world. And the more people that are doing positive things and sending out positive thoughts, the more we will influence those things which we don't have any control over directly. Yeah, that's a good point. Let's go back to when you were out selling in the good old days, and you didn't have a phone in your pocket, you didn't have any internet connection, nothing like that. But still, bad things happen. How did you then keep your mindset on top in a non-technical world? Well, I had an old-fashioned typewriter. You put a picture up of one earlier. Yeah. There was no computers. There was no internet. Things were very different. And I'm still selling most days when I'm working, Max. And I don't allow difficult times, and I never did. As you know, Max, before I went into sales, my early career was in the field of personal development. So I practiced what I preached, and I still do. And way back then, and to this very day, I have a small notice on my bathroom mirror and another over my desk. It consists of 10 two-letter words in capital letters. It reads, "If it is to be, it is up to me." That's my philosophy. Say it one more time. I think If that it word. is to be, it is up to me. Yeah, you have to do it yourself. Yeah. I suggest everyone listening types that up on a sheet of paper and sticks it where they'll come across it frequently. After a while, you'll probably stop being aware of it, but your unconscious mind will see it. It will be aware of it all the time. And if or when you get difficult times, go read it. And maybe you'll have to work a little harder and a lot smarter as well. Perfect. To all these phone guys and internet guys who don't like pen and paper, is it still as important as it was before to write out these things and place it at your bed table or in your bathroom or wherever you can see them every day? So that is not out of fashion. Absolutely not. Even if you don't read them, your unconscious mind is aware they are there, and it knows what it needs to be thinking, and it sends you the right messages. Everything happens up there in this unconscious mind. We have hundreds of thousands of thoughts every day. If you're not focused on becoming more positive, you will become more negative. It's all about focus.
Yeah, and focus on the positive stuff, not all the negative stuff. Yes, that's Absolutely. good. I don't know if you know that there is a new buzzword called doom scrolling, Yes. and and the things now when everything is live, when there are live takes from Washington DC, when the president has his meetings. How do you protect yourself from that when everything is all around you all the time and you can't miss a bomb or someone saying something stupid and someone saying didn't say thank you, you're a bad guy, and all that silly stuff? How can you protect yourself when it's all over the place? Good question. I'm going to give you a slightly different viewpoint. I'm not going to answer that directly because there's something more important. My best advice. The collective name for our species is human beings, not human doings. Human beings, not human doings. In other words, we have to be what we want to be in our minds before we can do what we need to do. Make sense? Yeah, perfect. So going back to sales to illustrate my point, if you want to be great at doing prospecting, you have to be a great prospector. If you want to be brilliant at doing selling, you need to be a great salesperson. If you want to be great at doing business via referrals, you need to be referable. And if you want to do great presentations, you need to be a great presenter. So here's another exercise for everybody. And again, take time over this. It's very powerful. You make a list of anything and everything you want to be. Anything and everything that comes to mind without thinking too much about it. Just write it down and keep writing until you cannot think of anything else. The aim is to have 10 most important things left on your list that you wish to be, or less, but up to 10 and no more than 10. So you go through that long list you've written again and again and again, crossing out the lesser important ones until you have your big 10 or maybe big 8 or big 5, whatever it is. Then you take each one at a time and rewrite them as an I am statement. So for example, if you want to be more successful, you write I am success. Not I am successful, because that requires action. I am success. If you want to be a millionaire, you write I am a millionaire. If you want to be a #1 best-selling author, you write I am a #1 best-selling author. And when you've finished your up to 10 I am statements, type them up neatly and keep a copy with you at all times, even when you go to bed. Maybe also take a photo of your list on your cell phone and paste a copy of your list in several places where you'll come across it frequently. And whenever you get a moment, you read your list. When you're alone and maybe cannot be overheard, read it out loud with passion. And when you're not alone, read it silently and with feeling. The more times you do this every day, the more impact it has on your unconscious mind, and you will program your unconscious mind and experience the most incredible effects. That's a brilliant exercise. And the thing is, when you have convinced yourself that you are success, then you will automatically start doing things that successful people are doing. Yeah, so then you be the success.
Yeah, Yes. it makes sense. It makes, Yes. yeah, maybe Bruce, you are a sense maker. I'm not sure yet, but maybe, yeah. But let's speak about one of my favorite persons. I have learned this from you because you had told me this before, and this is an example of a guy that we have put in the new book. And I really love Tower Block Albert, because he had a system that really worked. So please, Bruce, we have a chapter on storytelling in the book. Now you can tell us the story of Tower Block Albert, please. Okay. Well, his full name was Albert Weinstock, and he was living proof that commitment, determination, and persistence are incompatible with failure. I met Albert a long time ago now when I was asked to coach the top 25 salespeople with a large financial services organization. And this was the top 25 of 3,000 salespeople. So you can imagine they were very successful already. But Albert stood out like a sore thumb. And the other 24 salespeople were very well dressed, very articulate. And the politest thing I can say about Albert was that he was the complete opposite of that. He was a bit scruffy and he wasn't terribly articulate. But nevertheless, based on his sales production, Albert had earned his place in the top 25. So when I asked the top 24 how they would explain in 15 seconds what they did for their clients, they had some very sophisticated ways of describing what they did and how they sold. One example was, I help people minimize the effects of taxation during their lifetimes and ensure that as much of their estate as possible is passed on to their families on their death. Another one was, I help people to plan their financial affairs so they're able to retire 10 years earlier than they would otherwise be able to. All great positive stuff. Albert's was very crude. He said, I sell life insurance, pensions and savings plans. So I was fascinated by Albert, and in one of the coffee breaks, I sat down with him to find out more. He told me he'd worked as a postman for many years until his mother became quite ill, and he said he was unable to care for her properly on his postman's salary. He heard that very good incomes could be made selling financial services, and as it was commission only based, they were not too fussy who they took on. He got the job, and when he found out how much he could earn if he was successful, he became absolutely committed and determined to succeed. Now, he tried many of the sophisticated approaches like the ones I just mentioned, but wasn't comfortable with them, and he failed dismally. So he decided to try a totally different approach, and the approach that he invented quickly earned him the nickname Tower Block Albert. And this is what he did. Albert took a bus or a train to the nearest tower block of apartments. He took the elevator to the top floor, and then he walked down and he rang on every single doorbell on every front door. If they were in and they answered the door, he would say, "Good afternoon, sir or madam. My name is Albert Weinstock, representing the XYZ company. I sell life insurance, pensions, and investment plans. I'm here today introducing myself and making appointments for next Wednesday with people who would like to buy one of those. Would you like to make an appointment with me too?" Now, I cringed at this approach, but the fact is that by the time Albert had reached the ground floor, he'd always made at least 4 appointments, and usually quite a lot more. And when he went back, he sold to almost every single one of them, because let's face it, he'd pre-closed them when he made the appointment.
That was Albert's sole method of prospecting for new customers. He never asked for referrals, and he'd been doing that for 7 years. And I consider that one of the most extraordinary examples of commitment, determination, and persistence, and a lesson for us all. Commitment, determination, and persistence are totally incompatible with failure. Yes, and following, try out what system you will, sales system you will have, and then follow the system. If it rains, yes, I'd still take the elevator up and the stairs down. If it's sunny, if I'm happy, if I'm sad, if everything's all right, if everything's not all right, I take the elevator up and I take the stairs down. As long as he's doing that, his sales system works. And after a little while, Max, you know, he knew that system worked because he always made appointments and he always went back and sold to them. So he was feeling totally positive every time he got in that elevator. Yeah, it's one of the best sales stories I ever heard. Thank you so much, Bruce. This is what we mean when we speak about top 7. Tänk nu efter om det här stämmer på dig. Det är svårare att få tag på kunden nu. Det är svårare att boka mötet. Det är svårare att få svar på offerter och säljbrev. Och alla kontakter och beslut tar längre tid och ibland får jag inte ens tag på säljaren. Jag ställde den här frågan på ett annat webbinar för några veckor sedan. Och där hör alla med mig. Och jag tänkte kolla, är det här samma som du upptäcker just nu? Skriv in och berätta. Är det så här som världen ser ut? Kan vi börja dra den slutsatsen? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Ja, här kommer massa ja. Stämmer precis, får jag till och med. Japp. Där ser ni. I och med att vi tycker att det här stämmer, då stämmer också det som Gartner säger. Det krävs någonting extra när det kommer till det här med att få ordning på sin försäljning. Saker och ting har ändrats. Och ibland är det ju så att när förändringar sker, då sticker man huvudet i sanden och man duckar och gör ingenting åt det. Men grejen är att nu kan man ju göra någonting åt det. För man kan ju undra hur blir man en top 7? Hur blir man en sensemaker? Ja, med hälsningar från mig och från Bruce så får ni faktiskt våra bästa förslag. För vi har ju skrivit 2 böcker tillsammans nu. Den första 74% av alla säljare suger, den kom ju för några år sedan och den den löser sitt problem. Nu ändras tiderna och då kände vi oss tvungna, nu måste vi skriva top 26-boken. Vi har pratat om det ganska länge. Hur det blir en sensemaker, den nya tidens stjärnsäljare. Och det vi har gjort då är har gjort någonting som kallas för sensemaker-boxen. Och hur funkar sensemaker-boxen då? Jo, den hjälper dig att lösa det här problemet. 74%-boken, den tar dig med de kunskaperna från Sax 74, alltså de som åker ut i första omgången i Wimbledon, till top 26, alltså övre kvartilen av säljkåren i branschen eller i Sverige eller i världen. Jag menar, det spelar ingen roll. Det är där du hamnar om du gör som vi skriver i 74%-boken. Men nu krävs det mer. Tekniken, tiden, klimatet, allting kräver att vi behöver vässa oss. Och det är det man gör med top 26-boken. Den tar dig om du följer råden. Bland annat finns det här Albert-rådet med. Bland en av övningarna som Bruce berättade om finns också med i den. Då har du chansen att bli en av de allra bästa. Och det är så här, den här boxen kommer finnas i 500 exemplar. Varje box är snyggt numrerad. Och så här ser liksom baksidan på nummer 1 ut. Det är så här att, som sagt 500.
det vi gör nu, det vi erbjuder, det är folk som är med på webbinar. Vi har inte lagt ut det här på något annat ställe än söderpalm.se och webbshoppen. Nu får man alltså, eftersom man är en av våra närmaste och är med mig och Bruce här på webbinaren, nu får man alltså chansen att få ett riktigt lågt nummer av SenseMaker-boxen. Man kommer att få den först när den släpps i slutet av mars. Dessutom ger vi 100 kronor förhandsrabatt så att man får bästa pris. Och inte nog med det. Du kan välja en bonusbok värd 299 kronor. Antingen min bok AI och försäljning eller Bruce bok Gold Calling. Så finare erbjudare kan vi nästan inte få fram hur vi än gör. Så jag tycker du ska gå till söderpalm.se. Då kommer du direkt att se SenseMaker-boxen och se till så att du är en av de som får de tidigaste numren. Jag tror det finns nummer från 25 och uppåt nu och köra på. Det hade ju varit någonting att man var en riktig SenseMaker, eller hur? För hur vill du att företaget ska fokusera i affärerna? Ska vi åka den gamla T-Forden eller ska vi åka något litet modernare? Det är ju det man får bestämma sig för här. Och så här säger 3 vd:ar som har förhandsläst boken. Fredrik säger så här: läs och inspireras. Detta är förmodligen den smartaste investering i dig själv som du har gjort. Så här säger Joakim: likt färgen på omslaget håller du i en guldklimp av bästa sorten. Den är så bra att du med rätt inställning genom boken får tillgång till en helt egen guldfabrik. Och så här säger Pelle: det är ju det som försäljning handlar om, att hjälpa andra. Boken tog mig igenom ett empatiskt och sympatiskt sätt att hitta nya affärer i ett förändrat affärslandskap. Så sa Pelle. Och med tanke på det så tycker jag att du ska inte missa det här, för att jag vill ha med dig och alla dina kontakter upp i topp 7. Det är där vi behöver vara, det är de skillsen vi behöver. Och det är därför som vi kommer lägga hela våren på att hjälpa er med det. För att så blir det en SenseMaker del 2. Där Bruce och jag kommer köra igen. Där kommer du få 6 konkreta tips till för dig som vill bli bäst. Du kommer bland annat få lära dig så här. När ska du låta som en papegoja? Ja, det är en kul twist som du kommer att få uppleva då. Hur du fattar snabba beslut och inte sitter på gärdsgården och velar. Du kommer få lära dig den hemliga metoden för att göra många fler försäljningar och mycket annat. Så det har vi på banan i del 2. Med det så avslutar vi det officiella. Jag är jätteglad att du var med och lyssnade. Tack så hemskt mycket för det. Oavsett om du var med live eller i podden som gör dig glad.